Yes, we are from Athens. My name is Panita Karamanea Thanasis Polyzoidis. We are architects and landscape architects, and our group is called Topio Efta. It's called Landscape 7 in Greek. And we want to present you a project of ours that it's an award in an architectural competition in Cyprus. That's called the Salina Municipal Park. The project, it's called Landscape Fluxes. It's a regeneration of Salina Municipal Park competition in Larnaca, Cyprus. And here we want firstly to present a little bit the topic and the site. It's Larnaca, it's a city in Cyprus. You see with the red, the rectangular, the place where the park is. The general layout of the center of the city, it's a typical Mediterranean city, very dense one, with not a lot of public spaces and not a lot of greenery. The municipal park is right in the middle of the center, and it's been crossed by central roads and avenues. And it's nearby a centrality that has the municipal library, another park, and next, pretty close to the waterfront. So the scope of the competition was to design an organized park for entertainment, sports, rest areas, and socializing, using sustainable bioclimatic design tools, and create at the end a connected park with the surrounding city and the municipal garden, which is right next to it. So here we have some aerial photos that show how the nearby neighborhood is, and this urban void, let's say, with a lot of greenery inside, but it is a rather neglected and disconnected area for the city. It's not very useful, very usually being used, or people don't frequent there, so it's a pity and a lost value, and it's a challenge to try to incorporate it in the urban net and offer a great public space with greenery and various uses for the citizens. So the main objectives of our project was to create a pole of attraction and for local and super local uses in the framework of a holistic landscape eco-strategy in order to achieve an open and accessible public space with social dimension, a contemporary urban park with an ecological bioclimatic character that gradually leads the visitor from the city's buzz to an enclosed landscape of recreation, to an introverted internal greenery core, integrating at the same time new informative and management technologies in order to have a smart park as well. So the main idea is to create an area of mutual osmosis with the city fabric, a well-organized area of urban nature between the park and the city, a field of landscape fluxes that will form a dynamic new landscape of a permeable green buffer zone that leads to an inner introverted clearing of greenery, of urbanity, and where you can experience the periodicity of nature and a series of urban uses. It's very important to re-establish and reconnect this part of the city with the rest of the urban net. So accessibility and connectivity are playing a very central role to the project. Plantation as a structural element and vegetation as a structural element is also very important. And the various and different atmospheres and special identities that are being introduced, and that we'll explain in the next slide. As we can see here, the general layout and then bird's eye view, that we have an urban space that reaches and connects the park with the city in the north, and gradually there are steps that
below the shadow and the greenery of an urban forest leads you to the introverted core, where you find some constructions, a cafe, a restaurant, a small pond, a small amphitheater, a clearing for various events. And all these are being interconnected with a series of network of movement and paths for the visitor, for the one that wants to jog, to do jogging, or various sports in the open air atmosphere. And of course, all these different aspects and urban and spatial qualities are being seen also to this succession of sections that create a narrative of space. So now maybe Thanasis can explain us better. Yes, and now we will shortly describe a little more every part of the park and the design strategies. The visitor enters the park from the city bus, from the city, the urban fabric, through the urban plaza, that is located along the main avenue at the highest part of the site, providing panoramic views to the entire park, functioning as an urban balcony. It is made of concrete paving. I'm sorry. Сделано это бетонное покрытие с участками средиземноморной растительности. Посетитель постепенно входит в сад через разные ступеньки, через такого рода небольшие площадки на различных уровнях, которые обеспечивают место также для своего рода временных выставок. Следующий. И здесь есть определенная полянка в парке, своего рода луг, открытое пространство, которое предназначено для различных видов деятельности. Эта полянка окружена другими парковыми зонами. Здесь можно воспользоваться театром, который выходит на эту полянку. Здесь естественный склон. Здесь мы видим фасад вот этого амфитеатра, как он включен в природный контекст. Еще здесь есть небольшой прудок, своего рода водный биотоп, это экологический полюс парка. Здесь есть платформочки, где можно полежать около воды. И здесь вы видите сечение. И здесь используются макрофиты. И основной участник вот этой поляны – это кафе, ресторан и общественное пространство, покрытое, которое сделано из остальных конструкций. Та же самая конструктивная философия присутствует в киосках. И они могут использоваться для, скажем, каких-то мероприятий, видов активности. И здесь можно также заниматься каким-то спортом, физкультурой. Вы видите здесь. Здесь также средиземноморный сад, растительность. Здесь же присутствует игровая площадка и спортивное сооружение. Это городские сады, которые расположены в южной части парка, рядом с жилыми кварталами. Здесь жители или посетители могут пройти и увидеть. Здесь можно заниматься также, что-то высаживать, как вы видите. Здесь можно заниматься также
выращивать определенную сельскохозяйственную продукцию. Большая роль принадлежит устойчивому дизайну, устойчивому проектированию. Это должен быть умный парк в плане управления, в плане организации деятельности, например, сбор дождевой воды, других видов управления. И здесь могут быть интерактивные экраны, QR-коды, различного рода прикладные программы, экраны, которые могут информировать о городских мероприятиях. И они расположены, где расположены основные транспортные пешеходные маршруты. Это возможный проект. Его легко реализовать. Здесь не нужно ничего сносить особенно, не нужно производить выемку грунта. И здесь ограниченное количество материалов используется, и здесь используется природный ландшафт. Большое спасибо. Thank you very much. I don't know if you have any questions. Не знаю, есть ли у вас вопрос.